Dear friends, I have a quick announcement. I'm going to make in Vietnamese and in English. To the far, I think right now if you look out to the far left of the meditation hall, there are a few cars parked in the fire lane and a car parked in the roadway leading up to the meditation hall. We would like to ask if you can park to the other side right in front of the gas tank, because in case of an emergency, that's where the fire trucks would be coming in and turning around. So if we can clear, I think it looks like a red Tesla and a Prius on this side of the parking lot, to remove them and to park them right behind the bathroom. And there's a car on the road leading up to here. Dạ, con kính thưa quý bác, quý cô chú, có 2-3 chiếc xe đậu ở bên phía tay trái của thiên đường, ở trong cái khu mà fire lane. Thì con xin mời 2 chiếc xe, chủ nhân của 2 chiếc xe đó có thể rời 2 cái xe đó đậu lại ở trước cái phòng, trước cái thùng ga, tại vì bên đó còn chỗ đậu xe nhiều, với lại ở bên có một cái chiếc xe đang đậu giữa đường đi lên á, vì 2 cái đường đó là cái chỗ để cho xe cấp cứu lên, nếu mà có trường hợp gì họ có thể quay đầu lại. Thì con xin mời chủ nhân của 2 chiếc xe Tesla với lại xe Prius thì phải màu đỏ với là màu xám dời 2 cái xe đó đậu lại trước cái thùng ga. Thì con xin cảm ơn đại chúng.
Con kính bạch thầy, kính bạch đại chúng. Dear Thầy, dear community, Sông có lần từng dạy đại chúng, tất cả những ai đã từng dù chỉ một lần thực tập cái pháp môn của sông có chút an lạc là đều có thể tự nhận mình là đệ tử của thầy được rồi. I would like to share that anyone who has practiced Thai's teachings, you should be at ease to know that you are actually his student. Và đều có thể tiếp nhận cái năng lượng trợ giúp cho sự thực tập của thầy. And we can receive the energy generated from Thai's practice. Trong những ngày này ở rất là nhiều nơi đang thực tập tỏ lòng biết ơn đến thầy, người đã cho mình những cái năng lượng rất là an lạc và cho mình cái con đường để mình có thể bắt chước theo những cái đó. And during this time, many places across the world is also generating and practicing and receiving the energy of the practice from Thai. At the same time, watering the seeds of gratitude and love and understanding. Giờ đây mời đại chúng mình tất cả đều là đệ tử của thầy. Mời đại chúng mình cùng nhau quán tưởng, nuôi dưỡng lại những cái năng lượng mình đã được tiếp cận như thế, không phải chỉ một lần mà đã rất là nhiều lần. Giờ đây mình cùng nhau dùng chính cái năng lượng đấy để tỏ lòng biết ơn đến thầy của mình. So each and every one of us is a student of Thai. And now we have the opportunity together to contemplate and to reflect upon all of that we have received from Thai, and to nourish that within ourselves so that we can continue to water those same seeds in others. Giờ đây chúng ta có ngồi thiền một chút, mời đại chúng mình hoặc là theo lời hướng dẫn ngồi thiền, hoặc là sử dụng chính những cái giây phút đẹp nhất mình đã từng có với thầy để tưới tẩm lại, để mình hòa chung với năng lượng của đại chúng. We will have a short session of sitting meditation and contemplation. And you can also use this time to reflect upon one of your fondest moments with Thai, in which you have been able to receive his love and his teachings directly, and to nurture that, and to contribute in the collective energy of awareness and gratitude that we generate here today. Mỗi bước chân mình đã từng đi mà có năng lượng của thầy, mỗi nụ cười, mỗi thở, hay mỗi ly trà thầy ban cho mình, hay là cái tên theo thầy đã ban cho mình khi thọ giới, tất cả rất nhiều chúng ta đều có thể sử dụng những cái chi tiết đó, những cái mỗi người sẽ có những cái năng lượng rất là sâu sắc đó để bây giờ mình cùng nhau biết ơn Dương bằng chính thực chất đó. So every step, every breath, every cup of tea, every smile that you have taken in the past and today is the energy of Thai that it is being generated and that is being contributed to this collective bowl of awareness and gratitude. So in each and every one of us, when we look deeply, we can look inside of that, nurture it inside of our hearts, and then offer it to the collective energy. Thở vào
Con biết là Thầy vẫn đang có mặt trong con. Thở ra, con tận hưởng năng lượng của Thầy trong con. Breathing in, I know that Thai's presence is still in me. Breathing out, I enjoy His energy. Thai's presence in me, enjoying His energy. Thở vào, mỗi hơi thở vào của con đều có hơi thở của Thầy. Thở ra, mỗi hơi thở ra của con đều có hơi thở ra của Thầy. Breathing in, I am aware that each in-breath is Thai's in-breath. Breathing out, I am aware that each out-breath is also Thai's out-breath.
Thở vào, con biết mỗi bước chân con đã có bước chân của Thầy. Thở ra, con biết mỗi bước chân của con vẫn sẽ có Thầy. Breathing in, I know each of my footsteps contains Thai's footsteps. Breathing out, I know that each of my footsteps will continue to be Thai's footsteps. Thở vào, con thấy ánh mắt của Thầy trong con. Thở ra, con vẫn thấy nụ cười của Thầy trong con. Breathing in, I recognize Thai's eyes in me. Breathing out, I recognize Thai's smile in me.
Thở vào, con biết con là sự tiếp nối của Thầy. Thở ra, con phát nguyện con vẫn sẽ tiếp nối Thầy. Breathing in, I am aware that I am Thai's continuation. Breathing out, I vow to continue to be Thai's continuation. Dear respected Thai, dear venerable, dear brothers and sisters, I would like to go through the program for today's ceremony. We will be, the venerable will be offering the incense in Vietnamese as well as praising the ancestors, followed by the touching of the earth, all in Vietnamese. Then we'll sit back down for the opening verse and the chanting of the insight that brings us to the other shore in English. Most of the texts being read today will be bilingual, so both in Vietnamese and in English. We will listen to the discourse on watering the seeds of joy, followed by a letter written by Thai to the multiple Sangha and a reading of the eulogy of Thai's disciples and offering, sharing from the heart, both in English and Vietnamese. And after that, we will all stand up and touch the earth together before Thai's altar and then chant the closing verse. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa Hòa Thượng, quý Thầy, quý Sư Cô và đại chúng, con xin phép lược qua chương trình của buổi lễ ngày hôm nay. Sau khi mình đứng dậy thì Hòa Thượng Phước Thịnh sẽ dâng hương, chúc tá và mình lạy. Sau đó mình sẽ cùng nhau ngồi xuống tụng khai kinh, tâm kinh bát nhã bằng tiếng Anh và sẽ nghe những cái bài tụng tứ tẩm hạt giống tốt, thư của Thầy viết cho tứ chúng và bài đọc cảm niệm về Thầy, cũng như là khẩn bạch dân Thầy cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Sau đó đại chúng sẽ cùng nhau đứng dậy và mình đảnh lễ sư ông và hồi hướng. Thì con xin thưa qua cho đại chúng liễu tri chương trình của buổi lễ hôm nay.
lò báo đốt danh hương, khói trầm quyện tỏa khắp mười phương. Tâm Bồ Đề dũng liệt phi thường, tiếp xúc đâu cùng phóng hào quang. Khắp chốn an định tỏ tường, kính thành phụng hiến đức từ tôn. Chúng con kính dâng hương lên cúng Bụt và chư vị Bồ Tát. Một đóa hiền linh thời năm cánh tọa kỳ hương, pháp tạng trao truyền từ Tây Vực tâm tông nối tiếp ở Đông Phương. Xin các thế hệ cao tăng trong niết bàn diệu tâm cao tọa pháp bảo đàn, với tuệ giác siêu trần, đưa mắt nhìn xuống đàn cháu con đem lòng thương chứng giám. Các thế hệ tổ sư đã mở rộng con đường thảnh thơi và vững chãi, làm khuôn thước và suối nguồn cho các thế hệ tương lai. Chúng con đây là tăng thân tu viện Lộc Uyển, thành phố Incognito, Tiểu bang California, Mỹ Quốc. Hôm nay nhân ngày Tiểu Tường thầy chúng con tập hợp bốn chúng đi lên tổ đường và bảo điện, thiền tọa công phu phung tùng kinh văn xưng dương công hành của liệt vị tổ sư, đem hết tâm thành kính ngưỡng, mong tỏ lộ niềm biết ơn thầm kính của chúng con. Chúng con kính lạy liệt vị tổ sư Tây Phương và Đông Độ, Hòa thượng Khai Sơn ban từ các thế hệ cao tăng đi trước đà khai đường, mở lối cho đàn hậu tiện chúng con. Xin nguyện nỗ lực tiến tu, chuyển hóa phiền não núi dưỡng Bồ Đề tâm, làm cho tông phong mãi mãi được chấn chỉnh, tổ ẩn ngày càng rạng rỡ quang quy, qua giác ngộ nữa khắp nở khắp tùng lâm. Mưa nhiều pháp thấm nhuần nơi học địa, đệ tử chúng con nhớ ơn giáo huấn của liệt vị tổ sư, nguyện chấp nhận nhau tha thứ cho nhau và thương yêu nhau như con một nhà, cho tăng thân lớn mạnh hạnh phúc vững bền, làm chỗ nương tựa cho hại chúng mười phương.
Nguyện nói theo các bậc tổ sư như Ca Diếp, A Nan, Long Thọ, Đề Bà và các bậc thánh tăng vô trước thế thân và Liễu Quảng Nghĩa Uyển, cùng các bậc Long Tường trong sơn môn, bậc Cò Tâm Chí Đại Hành, các bậc Bồ Tát Ma Tát, Ma Bát Nhà Ba La Mật, hơn bao sáng vô cùng đã từng vô lượng kiếp thành công. Đo nghiêm thiền tọa dừa non sông, sáng rực đình linh phong. Trên trang phong hào quang rực rỡ chiếu soi sao nẻo mong. Long hoa hồi lợn nguyện tương phùng, xin tiếp nối pháp chánh tông. Xin quy thường trú Phật Đà Gia. Bảo đẹp vô cùng, lời vàng do chính Phật tuyên dương. Chư thiên trội nhạc tạng hóa hương, pháp màu nhiễm tỏa tường. Ghi chép rõ ràng thành ba tạng, lưu truyền hậu thế mười phương. Chúng con nay thấy được con đường, nguyện hết sức tuyên dương. Xin quy thường trú Đạt Mã Gia. Tăng bảo quý vô cùng, phước niên hạng tốt đà đơm bông. Bay một bạc bước thông dong, với định tuệ dung thông. An trú đêm ngày trong chánh niệm, thiền cơ chứng đạt nên công. Chúng con tất cả nguyện một lòng, về nương tựa tăng bảo. Xin quy thường trụ tăng già gia.
Dạ con kính mời đại chúng truyện kinh và xin mở tụng tâm kinh. Cái cuốn sách đó, thì mình mở trang 75 để tụng tâm kinh và làm bài Tứ Tẩm Hạt Giống Tốt trang 17. Dạ, trang 17 Tứ Tẩm Hạt Giống Tốt.
Watering seeds of joy. My mother, my father, they are in me. And when I look, I see myself in them. The Buddha, the patriarchs, they are in me. And when I look, I see myself in them. I am a continuation of my mother, my father, and my ancestors. It is my aspiration to preserve and continue to nourish seeds of goodness, skill, and happiness which I have inherited. It is also my desire to recognize the seeds of fear and suffering I have inherited, and bit by bit, to transform them. I am a continuation of the Buddha and my spiritual teachers. It is my deep aspiration to preserve, nourish, and develop the seeds of understanding, love, and freedom which they have transmitted to me. I desire to continue the career of the Buddha and my ancestral teachers, and do my best to realize all that the Buddha and my ancestral teachers expect of me. In my daily life, I also want to sow seeds of love and compassion in my own consciousness and in the hearts of other people. I am determined not to water seeds of craving, aversion, and violence in myself and the other. I know that if I practice all this in the right way, after only 7 days, I shall already have been able to change the situation, establish communication, bloom with a smile, heal pain, and increase my happiness. Please, Lord Buddha, be witness to what is in my heart. With mind and body in perfect unity, I bow my head and prostrate. Thư Thầy viết cho tứ chúng. Thầy cảm ơn tất cả các thầy, các sư cô và tất cả liệt vị đã gửi năng lượng thương yêu cho Thầy. Được biết tất cả đại chúng xuất gia cũng như tại gia đã và đang thực tập hết lòng, Thầy rất hạnh phúc. Những thất vọng, lo lắng và buồn tủi được gây ra lúc đầu vì sự vắng mặt của Thầy đã được hoàn toàn chuyển hóa thành niềm vui, hy vọng và sự tin cậy. Tăng thân đã hướng dẫn và điều động
sinh hoạt một cách tuyệt vời, khó có thể làm hay hơn được dù không có mặt Thầy. Sự chuyển hóa và những niềm vui mà quý vị đang có đã nuôi dưỡng Thầy rất nhiều, cũng như đã và đang nuôi dưỡng tất cả mọi thành phần khác của tăng thân. Tất cả chúng ta đều đã thấy được tài năng, sự mầu nhiệm và phép lạ của tăng thân. Và ai cũng phải công nhận rằng tăng thân đã thật sự tiếp nối được Thầy và tiếp nối một cách rất đẹp đẽ. Do đó, ta không còn phải lo sợ gì cho tương lai của sự thực tập. Tăng thân chứng tỏ có khả năng tiếp nối được sự nghiệp của Bụt, của Tổ, của Thầy. Ngày xưa, vua Ba Tư Nặc đã từng nói với Bụt rằng mỗi khi nhìn kỹ tăng đoàn của Bụt, vua thấy được Bụt một cách rõ ràng hơn. Một trong những thành tựu lớn là tất cả chúng ta đều thấy được Thầy trong tăng thân, kể cả những vị mới đến với tăng thân lần đầu. Nhân dịp này, Thầy muốn đề nghị biến khóa tu Colorado thành một khóa tu hàng năm trong truyền thống làng Mai. Và nếu điều kiện cho phép, tất cả chúng ta đều tới khóa tu với tư cách những thành phần trong tăng thân, để cho những người chưa có cơ hội tới với tăng thân có thể tới mà thực tập giáo pháp mầu nhiệm này. Mỗi khi nghĩ rằng Thầy đã được tiếp nối đẹp đẽ bởi tăng thân, bởi quý vị, Thầy lại cảm thấy trái tim mình rất ấm áp. Thầy có niềm tin vững chãi nơi tăng thân và tin chắc rằng tăng thân của Thầy sẽ luôn luôn tạo được phép lạ của sự chuyển hóa và trị liệu, dù Thầy có mặt hay không có mặt với sắc thân tứ đại này. Một lần nữa, Thầy xin cảm ơn tất cả thương và tin cậy Thầy của các con. A letter written by Thầy to the multifold community. Thầy would like to thank all of the monks, nuns, and everyone who has sent Thầy the energy of love. To know that both the monastic and lay sangha has been and are practicing, Thầy is very happy. All of our hopelessness, worries, and sadness that arose in all of us because of Thay's absence has been completely transformed into joy, happiness, faith, and trust. The Sangha has led and guided the activities in a wonderful way. There is no way it could be done any better, even if Thay was absent. The transformation and the joy that you have harvested has nourished Thay very much, as well as having nourished and will continue to nourish every member of the Sangha. We have all seen the talents, the wonders, and the miracles of the Sangha, and everyone must admit that the Sangha has truly continued Thay and has continued Thay very beautifully. Therefore, there is nothing that we need to be afraid of in the future of our practice. The Sangha has proved that it has the capacity to continue in the career of the Buddha, the ancestors, and of Thay. In the past, King Bimbisara had told the Buddha that every time he sees the Buddha's Sangha, he sees the Buddha more clearly. One of the most outstanding realizations is that all of us in the Sangha can see Thay in the Sangha, even those who have just met the Sangha for the first time. On this occasion, I would like to suggest
making the Colorado retreat an annual Plum Village retreat. And if conditions are sufficient, all of us would attend the retreat as members of the Sangha, so that those who have never met the Sangha would be able to practice in this wonderful teaching. Every time Thai thinks that Thai has been beautifully continued by the Sangha and by all of you, Thai feels warmth in his heart. Thai has complete faith in the Sangha body, and trusts that Thai Sangha will always create wonders of transformation and healing, whether or not Thai is present with his physical body. Once again, Thai wishes to thank all of you. With love and trust, your Thai. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakya Muni. Kính hưởng về giác linh Thầy, người cha tâm linh thương kính của chúng con. Thở vào, chúng con thắp sáng ý thức Thầy vẫn đang có mặt cho chúng con trong từng hơi thở. Thở ra, chúng con xin cùng Thầy thở thật bình an. Thầy kính thương, mới đó mà đã 1 năm đi qua, Thầy ẩn tàng trong vô sinh bất diệt. Nhớ những ngày này năm trước, chúng con đã cùng nhau tiễn Thầy trong đài lễ tâm tang tĩnh lặng, thiêng liêng, sâu sắc, và chúng con thấy rõ hơn nữa ý nghĩa lớn lao và tầm vĩ đại của cuộc đời Thầy. Giờ phút này, chúng con cùng nhau thở hơi thở của Thầy. Chúng con hướng về giác linh Thầy, xin nhắc nhau nhớ lại cuộc đời trọn vẹn của Thầy, vững kiên với tình thương lớn, hiểu biết sâu dành cho đời, cho đạo và cho tất cả hàng con cháu chúng con. Thầy đã luôn luôn đi tới với sức mạnh lý tưởng, muốn đem đạo Bụt đi vào cuộc đời. Con đường ấy truân chuyên lắm. Chúng con vô cùng thán phục Thầy vì giáo thọ trẻ năm xưa, nhiệt huyết dừng xây. Tuy không ít lần bị phù lòng, tổn thương với nhiều khó khăn, khổ đau của thời cuộc. Đã bao lần ước mơ của Thầy bị phá bỏ, ấy vậy mà Thầy vẫn luôn kiên tâm dừng xây và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ. Thầy chưa bao giờ dừng lại, dù phải kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió tủi hờn. Khi tình thương trong vắt không toan tính ấy, khi bàn tay hy sinh không mỏi mệt ấy không được đón nhận đúng với giá trị của nó, hẳn Thầy cũng đã đi qua không ít lần cô đơn, hờn tủi khi phải lưu vong nơi xứ người, với nỗi nhớ mong về lại quê hương, được đoàn tù với huynh đệ. Một mình nhưng Thầy đã có thể làm nên sức mạnh phi thường. Chúng con hôm nay được sum vầy trong tăng thân, làm sao không khỏi xúc động khi nhớ nghĩ đến những khoảnh khắc đơn độc của Thầy năm xưa. Thầy quả thật là một vị Thầy vĩ đại, là hình ảnh của một bậc thượng sĩ. Trong muôn vàn nghịch cảnh, Thầy luôn tu bồi tuệ giác để từ cởi trói cho những ràng buộc của mình. Để rồi Thầy đã cứu độ cho tất cả hàng vàng chúng con. Nhìn về cuộc đời Thầy, tình thương vĩ đại của Thầy, đức bao dung vững chãi của Thầy, chúng con tự hổ thẹn về những tư duy nhỏ hẹp của mình. Chúng con xin sám hối với Thầy vì đã có những lúc chúng con yếu đuối vì kỷ, nên chấp nhặt những vùng về của nhau, làm cho người với người xa cách. Chúng con hứa sẽ học đức bao dung của Thầy để có thể yêu thương nhau nhiều hơn, mong chấp nhận và bỏ qua những vùng về và khiếm khuyết của nhau, để hiểu, để nâng đỡ và có niềm tin cho nhau và cùng nhau đi tới. Nhớ lời Thầy dạy, chúng con nguyện trở về để hiểu và chấp nhận chính mình, học dừng lại những cảm xúc mạnh, những tư duy tiêu cực, giận hờn, kỳ thị, chia cắt,
để tiếp xúc sâu hơn những nét đẹp, những cái hay, để chấp nhận và yêu thương chính mình và những người xung quanh. Chúng con cũng nguyện đóng góp vai trò tích cực nhất để hỗ trợ nhau trên con đường tu tập. Chúng con cũng tự nhìn lại những khó khăn nhỏ bé của mình, hầu mong buông bỏ bớt bằng những tư duy tích cực và cái thấy sáng tỏ mà Thầy đã trao cho chúng con. Nhìn cuộc đời Thầy, chúng con nuôi lớn lên lý tưởng phụng sự mạnh mẽ để có thêm động lực giúp người và luôn luôn vững bền trong sự nghiệp hiến tặng những hoa trái tu học cho cuộc đời. Và chúng con nguyện sẽ nuôi lớn niềm tin và nghị lực, gìn giữ tình thương son sắc, lớn rộng để mãi kiên tâm bền lòng trên con đường mình tu học cùng tăng thân. Thầy vẫn đang còn đây, sâu trong lòng chúng con, dẫu thân thì hiền của Thầy đã chọn ẩn tàng, chọn về với vô sinh bất diệt. Chúng con sẽ nhớ mãi ánh mắt cương trực đầy thương yêu đã khiến chúng con ấm lòng, cho chúng con mạnh mẽ, quyết tâm. Chúng con vẫn đang còn có Thầy qua muôn ngàn biểu hiện của Thầy, từ những bài pháp thoại và kho tàng sách Thầy để lại cho đời, qua pháp môn tu tập và qua tăng thân yêu quý mà Thầy đã tâm huyết dựng xây. Pháp âm của Thầy sẽ mãi đồng hành với chúng con hôm nay và cả hành trình dài trong tương lai nữa. Thầy sẽ vui khi nhìn thấy tương lai của đạo Pháp luôn được tiếp nối bởi sự nỗ lực tu học tinh chuyên và đem đạo Bụt đi vào cuộc đời của tăng thân tự chúng khắp nơi. Dù là xuất sĩ hay cư sĩ, chúng con đều là đệ tử của Thầy, đều được Thầy trao truyền cho con đường chuyển hóa, con đường xử lý khổ đau, nuôi dưỡng hạnh phúc và hiến tặng an vui cho đời. Kính lạy giác linh Thầy. Những ngày tháng đầu vắng bóng Thầy, chúng con thấy lòng có chút hụt hẫng. Nhưng rồi, chúng con đã chọn đứng bên nhau, nắm tay nhau, san sẻ với nhau và cùng nhau đi qua những khó khăn khi vắng Thầy. Chúng con biết rằng niềm vui của Thầy không gì hơn khi tăng thân vững mạnh, hài hòa, khi các con của Thầy biết thương yêu nhau, chấp nhận nhau, đùm bọc lẫn nhau. Chúng con xin hứa với Thầy sẽ luôn luôn cố gắng vun bồi nội lực của tự thân qua những bước chân, hơi thở, nụ cười trong các sinh hoạt hàng ngày để năng lượng chánh niệm vững mạnh hơn, mong có thể đóng góp năng lượng tu học tích cực nhất, xây dựng tăng thân, bồi đắp sự nghiệp mà Thầy đã dày công thành tựu và giữ gìn gia tài lớn nhất Thầy tâm huyết trao gửi để cùng nhau tiếp nối cuộc đời của Thầy và để đưa Thầy đi về tương lai. Thầy là điểm hội tụ của thương yêu, của bao dung, không kỳ thị. Lòng chúng con tràn đầy tôn kính, ngưỡng mộ và tự hào vì được làm đệ tử của Thầy, bậc Thầy vĩ đại của cả thế giới kính quý. Sáng hôm nay, một buổi sáng chúng con đoàn tụ về đây để tưởng niệm về Thầy, bậc ân sư kính quý của chúng con. Chúng con xin hướng về giác linh Thầy, kính đảnh lễ Thầy với tấm lòng biết ơn sâu sắc, với tình thầy trò thâm sâu. Thầy đang đi gặp mùa xuân rồi phải không Thầy? Nhìn những nhiệm màu của mùa xuân, chúng con đang có Thầy ở đây trên mảnh đất Đại Ẩn Sơn bao la và hùng vĩ. Chúng con xin nắm tay Thầy đi dạo chơi mùa xuân, cùng leo đồi thế kỷ trong tình thầy trò thiêng liêng và bất diệt. Thành tâm đảnh lễ tri ân giác linh Thầy, các đệ tử, xuất sĩ và cư sĩ của Thầy ở tu viện Lộc Uyển. Breathing in, we light up the awareness that you are still present for us in each breath. Breathing out, we breathe peacefully with Thai. Most respected and beloved Thai, in a flash, it has already been a year since you have disintegrated into no birth
and no death. Upon remembering the days last year, we have bade farewell to you in the great funeral. We have gathered as a multifold Sangha to practice and deepen our spiritual roots, to witness more clearly the magnitude of Thai's meaningful life. In this solemn moment, we practice breathing together with Thai. We take refuge in Thai's spirit to remind one another of Thai's legacy of solidity, love, compassion, and understanding for all beings. Thai has always strived forward with a strong aspiration of bringing engaged Buddhism into our everyday lives. It is a path with many ups and downs along the way. We are in utmost admiration of Thai, who was a young Dharma teacher that worked wholeheartedly in rebuilding Buddhism while being confronted with so many obstacles. Countless times, Thai's aspirations have been unsupported and destroyed by others. Yet Thai has always remained steadfast in his purpose and never gave up on his aspirations. Thai passed through all the storms of misunderstandings and never stopped believing in his aspirations. When love is true and pure, with a willingness to sacrifice tirelessly with no expectations of receiving anything back, during this time, Thai must have experienced some loneliness and sadness while living in exile overseas, with a deep hope of being able to return back to his homeland and to be reunited with his brothers and sisters on the spiritual path. Fortunately, this suffering was what motivated Thai to look for suitable Dharma doors to practice. In numerous encounters of adversity, Thai has always practiced generating the energy of mindfulness, concentration, and insight in order to untangle the knots of suffering within, so that Thai can offer these insights to help countless beings out of their own suffering. Today, we have gathered as a spiritual family, and we are deeply moved as we remember Thai's journey alone to the West. Thai is truly a great teacher, a mirror reflecting a great master and a great being. Reflecting upon Thai's legacy, his boundless love, virtues of compassion and solidity, we feel ashamed of our occasional narrow ways of thinking. We respectfully ask to begin anew with Thai, as there are times in which we have been weak in our practice and caught in the idea of a separate self, causing us to be resentful of one another and creating a rift between each other. Our love for Thai motivates us to make the vow to return to the practice of learning to understand and accept ourselves, to learn to embrace our strong emotions of anger, discrimination, and hatred in order to touch more deeply the beauties in life and to accept and love one another more. We vow to wholeheartedly support one another on the path of practice. We learn from Thai's compassionate virtue in order to love one another more, to accept one another, to forgive one another's shortcomings, and to cultivate understanding, support, and trust as we hold each other's hands to walk forward together. We promise to reflect and look deeply upon our sufferings and will practice wholeheartedly to let go by cultivating wholesome seeds that Thai has compassionately watered and transmitted to us. Thai is still present here in the now, deeply connected inside each of our hearts, even though Thai's physical manifestation has transformed. We will deeply remember Thai's unwavering eyes that at the same time were filled with boundless love and compassion, giving us warmth, strength, and determination. We will continue to carry Thai's legacy in our daily practice, and we will nourish Thai's manifestation
of taking each step in freedom with the powerful energy of mindfulness. Thai will continue to be present with us through countless manifestations, through Dharma talks, books, the practices, and through the beloved community in which Thai has wholeheartedly built. Thai's Dharma voice will continue to inspire us today and for the long journey ahead into the future. Thai will be happy to witness the future of Buddhism continuing through each person's diligent practice and bringing the practice of engaged Buddhism everywhere in the world into our daily lives. We are all disciples of Thai. Whether we are monastics or lay practitioners, we have all received Thai's transmission on the path of transformation, learning how to handle strong emotions, nourishing happiness, and offering joy to the world. Dear beloved Thai, in the first days and months that passed without Thai's physical presence, we felt a missing space inside our hearts, but we made the vow to stand solidly by each other, to support one another, and together to overcome our difficulties. We are aware that Thai's greatest happiness is to witness the Sangha in harmony and solidity, to be able to look, accept, and embrace one another as brothers and sisters of one beloved community and spiritual family. We make the aspiration and promise to Thai that we will continue to cultivate and nourish ourselves through each step, each breath, and each smile in our everyday activities, to cultivate the collective energy of mindfulness, so that we may be in touch more deeply with the conditions of happiness already present in front of us, and to nourish wholesome seeds in the garden of our minds, to transform our afflictions and unwholesome seeds, and to work together in building the beloved community, to strengthen Thai's legacy and life's work of peace, and to continue to bring Thai forth into the future with us. Thai is a place of refuge, representing love, compassion, and non-discrimination. We are filled with utmost respect and admiration in our hearts, and feel beyond grateful to have had the wholesome conditions to be Thai's students and to continue Thai's legacy. In this moment, spring has arrived, and Thai has also arrived with the spring. Looking at the miracles of spring manifesting, we see Thai is also right here in this precious moment. Together with Thai, we meet each other in the spring and walk hand in hand as we climb the hill of the century in the spirit of siblinghood. With utmost respect and gratitude, we bow our heads deeply and touch the earth to Thai, your beloved monastic and lay disciples. Chúng con tăng thân xuất gia và tại gia, hôm nay vào ngày tiểu tường của Thầy, chúng con đã tập họp tại tu viện Lộc Uyển, thành phố Escondido, tiểu bang California, Mỹ Quốc, kính diện trình trần trước tổ đường với tất cả lòng dạ chí thành của chúng con. Cúi xin các thế hệ tổ sư và thầy của chúng con từ bi chứng giám. Chúng con ý thức được cây có cội, nước có nguồn. Chúng con biết Bụt và các thế hệ tổ sư và thầy là cội nguồn của chúng con, và chúng con là sự tiếp nối của liệt vị. Chúng con nguyện tiếp nhận tuệ giác, từ bi và an lạc mà Bụt, chư tổ và thầy đã trao truyền, nguyện nắm giữ và bồi đắp không ngừng gia đài tâm linh quý giá ấy. Chúng con nguyện tiếp tục thực hiện chí nguyện độ sinh của liệt vị, nguyện chuyển hóa những khổ đau trong chúng con,
giúp được người đương thời chuyển hóa những khổ đau của họ và mở ra cho các thế hệ tương lai những pháp môn thích hợp có khả năng giúp họ đem đạo Bụt áp dụng được vào trong mọi lĩnh vực của sự sống. Chúng con nguyện thực tập để sống an lạc trong giờ phút hiện tại, để nuôi dưỡng chất liệu vững chãi và thành thơi trong chúng con và để giúp những người chung quanh. Chúng con nguyện nhìn nhận nhau là anh chị em trong một gia đình tâm linh, bởi vì chúng con biết rằng tất cả chúng con đều là con cháu của liệt vị của Thầy. Chúng con nguyện sẽ chăm sóc cho nhau, thấy được những khó khăn và khổ đau của nhau để hiểu, để thương và để giúp nhau trong công trình chuyển hóa. Chúng con xin hứa sẽ tập sử dụng các hạnh ái ngữ và lắng nghe để nuôi dưỡng tình huynh đệ trong tăng thân. Nguyện chấp nhận sự soi sáng của tăng thân để nhận diện những khả năng cũng như yếu kém của mình mà vun trồng hoặc chuyển hóa. Nguyện xóa bỏ mọi hiềm hận để có thể nương vào nhau mà đi trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Chúng con biết chỉ khi nào chúng con làm được như thế thì chúng con mới xứng đáng là con cháu của Bụt, của liệt vị tổ sư và của Thầy. We, both monastic and lay disciples, on the occasion of the first memorial day of our teacher, have gathered at Deer Park Monastery, Escondido, California, respectfully presenting ourselves before your ancestral altar. With wholehearted aspiration, we bow our heads and request all generations of ancestral teachers to bear compassionate witness to our words. We are aware that trees have their roots and water has its source. Buddhas and all generations of our ancestral teachers are our source, and we are the continuation of you, our ancestors. We are determined to receive the awakened understanding, compassion, peace, and joy which the Buddha and the ancestral teachers have transmitted. We are determined to maintain these and help them grow, never allowing this precious spiritual inheritance to come to an end. We are determined to continue to realize your aspiration to help all beings. We are determined to transform our own suffering and help people of our time to transform their suffering. We are determined to open up for future generations Dharma doors which are appropriate and can help them apply the teachings of Buddhism in all fields of life. We vow to practice living happily and peacefully in the present moment, to nourish solidity and freedom in ourselves in order to help those around us. We vow to recognize each other as brothers and sisters of one spiritual family, because we know that we are all your descendants. We vow to take care of each other, be aware of each other's difficulties and suffering, so as to be able to understand each other, to love, and to help each other in the process of transformation. We promise to use loving speech and deep listening to nourish brotherly and sisterly affection within the Sangha-kaya. We vow to accept the guidance offered by the Sangha in order to recognize our abilities and our weaknesses, to strengthen our abilities and to transform our weaknesses. We vow to erase all resentment and hatred so that we can rely on each other while on the path of realizing our highest career.
We know that when we can do this, we are truly worthy to be descendants of the Buddha and you, our spiritual ancestors. We bow our heads and ask our spiritual ancestors, ancestral teachers, and Thai to bear witness to our deep respect and filial piety to our ancestors, which is the most precious thing we can offer up on this Memorial Day. Dear friends, you can unfold your legs, and upon hearing the next sound of the small bell, we'll stand up together. And we'll bow to each other and we'll turn towards Thai's altar to practice touching of the earth. Nhân tâm kính lễ thầy của chúng con, người khai sáng làng mai quốc tế thường trưng, hạ quang hiệu nhân hạnh. With one pointed mind, we touch the earth to Thai, the founder of the International Plum Village community, whose first name is Tường, whose second name is Quang, and whose title is Nhất Hạnh. Nhân tâm kính lễ thầy của chúng con, người khai sáng làng mai quốc tế thường trưng hạ quang hiệu nhất hạnh. With one pointed mind, we touch the earth to Thai, the founder of the International Plum Village community, whose first name is Tường, whose second name is Quang, and whose title is Nhất Hạnh. Nhân tâm kính lễ thầy của chúng con, người khai sáng làng mai quốc tế thường trưng hạ quang hiệu nhân hạnh. With one pointed mind, we touch the earth to Thai, the founder of the International Plum Village community,
whose first name is Tường, whose second name is Quang, and whose title is Nhất Hạnh. Sangha, we would now chant the closing verse. Tiểu tường pháp thâm diệu tạo công đức vô biên. Hồi hướng cho chúng sanh mọi việc pháp môn sinh nguyện hồng ân nghĩa sinh nguyện đền phiền não sinh nguyện đoạn quả bổn sinh chân Yet, dear, respected, venerable, dear brothers and sisters, that leads us to the end of our ceremony this morning. We will have a short break. Lunch will be provided at 12:30 when the kitchen is ready. We will serve our food and we'll have lunch together here in the big meditation hall, as Thai always enjoyed eating together. So after you serve yourself, you're invited to come down with your plate of food, and we'll sit in this circle here together. It's an opportunity for us to be with one another. And just before we leave the hall, we would like to ask for your support. If you are available, we sort of need to clear out all